Donald Trump, c'est quand même le seul président des États-Unis depuis je ne sais pas combien de temps à ne jamais avoir déclenché de guerre. Avoir rapatrié des boys. Et c'est ça que le reproche le complexe militaro-industriel. Je me permets de vous interrompre, François Asselineau. Vous l'avez dit, la situation aux États-Unis va être particulièrement explosive, avec un peuple divisé presque à part égale en deux, pour un candidat puis pour l'autre. Donald Trump, effectivement, n'a déclenché aucune guerre. On a le sentiment, si on regarde un petit peu l'histoire des États-Unis, que pour réunifier cette population, il va falloir entrer dans un nouveau conflit. Moi, ce que je pense... Ce que je crains qu'il n'arrive, c'est que Joe Biden soit élu, soit reconnu comme ayant été élu, et que dans les semaines qui suivent, il se lance dans des guerres. Parce qu'il y a le complexe militaro-industriel, ce sont des milliards et des milliards. N'oubliez jamais que Donald Trump avait eu ce propos incroyable dans la bouche d'un président des États-Unis, c'était il y a peut-être 4-5 mois, où il avait dit « la seule chose qui intéresse le Pentagone, c'était le ministère de la Défense américain, la seule chose qui intéresse le Pentagone, c'est de faire des guerres ». C'est-à-dire qu'il prenait on aurait dit un pacifiste américain des années 60. Bon, il a contre lui Donald Trump, il faut bien le comprendre, les marchands de canons. Hein, quand vous voyez que Donald Trump est le seul président des États-Unis par rapport à Obama, par exemple, Obama et Biden, parce que Biden n'est pas un poussin né de la veille. Je rappelle que Joe Biden a été pendant 8 ans le vice-président d'Obama, et que tous les deux, Obama et Biden, pendant 8 ans, ils ont fait pendant 8 ans la guerre. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis, 2 mandats successifs entièrement consacrés par la guerre. Même Roosevelt, ça n'avait pas été le cas. Entièrement dirigés par des conflits. Et donc ce que je pense, c'est qu'effectivement, Joe Biden va se lancer dans des guerres, je sais pas, au Moyen-Orient ou autre chose. On a vu, c'est pas tout à fait un détail, mais moi j'aime bien regarder les choses de très près. On a vu quelqu'un qui s'appelle Ahmed Abiy, qui est le Premier ministre éthiopien, qui a été prix Nobel de la paix 2019, parce qu'il avait réglé les problèmes entre l'Éthiopie et l'Érythrée. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans des vidéos que le prix Nobel de la paix, c'est un truc qui est complètement frelaté, qui est tiré, les ficelles en sont tirées par les États-Unis, du moins par l'État profond américain. C'est pour ça que Obama a été prix Nobel de la paix en 2009. Avec 8 ans de guerre sur 8. Avec 8 ans de guerre sur 8, alors que Trump, malgré tous ses défauts, il a fait il a fait avancer le processus de paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Il a tendu la main à Kim Jong-un. Bon, ça n'a pas débouché, mais enfin, on était quand même dans une situation de Corée du Nord avec un pays qui a maintenant l'arme atomique. Il a quand même calmé le jeu. Et il n'a jamais fait la guerre, il n'a jamais lancé la guerre. Il a fait rapatrier des soldats, y compris de l'Afghanistan. Donc, s'il y a bien un président des États-Unis qui méritait le prix Nobel de la paix, il a d'ailleurs été nominé en 2020, mais il ne l'a pas eu, c'était bien Trump et c'était pas Obama. Et alors je reviens à mon histoire de Ahmed Abiy, qui est le Premier ministre éthiopien. Certainement, c'est un type qui a travaillé dans les services de renseignement, il a fait ses études aux États-Unis, donc il est proche des services de renseignement américains, très certainement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été prix Nobel de la paix, enfin c'est mon interprétation. Il a été parmi les tout premiers à se précipiter dès le 9 novembre ou le 10 novembre, le 6 novembre exactement. Le 6 novembre, il s'est précipité pour reconnaître la victoire de Joe Biden. Alors que il y a encore des Vladimir Poutine, Bolsonaro, le président du Mexique, aujourd'hui même, n'ont toujours pas reconnu la victoire de Joe Biden. Lui, il a fait partie de ces gens qui se sont précipités. Et dès le lendemain, il a lancé la guerre contre la province du Tigré, qui est frontalière avec l'Érythrée. Tout se passe comme si il s'était dit dans sa tête, bon, c'est Joe Biden, donc je serai couvert pour faire la guerre. Vous voyez comment ça marche? Donc moi, ce que je pense, c'est que si c'est Joe Biden qui, en effet, l'emporte, eh bien, on va avoir des conflits et des milliers de morts. Je rappelle quand même que Obama et Biden, pendant leur mandat, ils ont fait 4700 morts par des drones, ce qu'on appelle des procédures extralégales, c'est-à-dire des assassinats. Ils ont bombardé des pays musulmans comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye. Enfin voilà ce que c'est que Joe Biden. Et quand je vois que c'est par ailleurs le candidat qui est soutenu par la haute finance de Wall Street, par le Big Pharma, par le complexe militaro-industriel, quand je vois que toute la gauche française se félicite de l'élection de Biden contre Trump, je me dis qu'il y a vraiment des gens qui ne comprennent rien de ce qui se passe au niveau mondial. Eh ben, j'espère que nos téléspectateurs auront pu comprendre davantage. En tous les cas, merci beaucoup François Asselineau. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment
and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another 4-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation, and this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, and then again, they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented, and the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. I take them for our movement so that we can have our country back. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment of reckoning. I didn't need to do this, folks, believe me. I built a great company, and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefit of years of successful business deals and businesses for myself and my family, instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks. Who would have thought? I'm doing it because this country has given me so much, and I feel
so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.